Oh. பாவிகளா, இந்த பக்கம் லைவ் போட்டிருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம்ல. என்ன கட் ஆயிடுச்சு? என்ன பழி வாங்கிட்டாங்க ப்ரோ. இங்க இங்க ஒரு லைவ் போட்டிருந்தேன்ல, அதை போட்டுட்டு எங்க ஆன் பண்ணனா தெரிச்சிருச்சு. டிஸ்கார்டு அப்படியே நின்றுடுச்சு. அது எத்தனை வாட்டி ப்ரோ என்ன பண்றோம்? ஏஐ பவர் விட்டுறாங்க உங்களுக்கு. ஏஐ பவர் தெலுமோடு மெசேஜ் ரிட்ராக்டடா. ரிட்ராக்டர் என்ன ரிட்ராக்ட் பண்ற அளவுக்கு தெலுமோடு பட்டேல்? ஒன்னா சாப் புரியல. நீ மூடுடா. அவன் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிடுவான். ஸ்பீட் 1 ஜெராகிட், மெமரி 1 ஜிகா போயிட்டு. ஐயோ ஈ எழுத்துக்கு வரல. எப்போ எழுத்துக்கு போய் ஈ எழுத்துறனே. ஜண்டா. ஹலோ வெல்கம் டு மை ஜிஜி கேமிங். யாரு வீட்ல கத்துறாங்க? டேய், நீ திருந்துற மாதிரி ஐடியா இல்லையாடா அப்படின்ட்டு. Come in. ஏய், எனக்கு புரியல. இந்த மிஷின் தான் முடிச்சேன், திருப்பி வருது. Oh, it's you four. Is there something you need? We're here to invite you to the people of the Springs for a feast. Ah, I see. This is a special kind of feast, isn't it? Exactly. It's a tradition to hold a feast before battle. We couldn't miss out on this opportunity. It's our way of cheering you on. Plus, I always wanted to do something to thank you for saving me from the Night Kingdom. That was my duty. Besides, it's all in the past now. You don't owe me anything. Although, this feast does sound rather interesting. So you'll come? Mulani. Of course. No need to notify Amina in advance. I'll just surprise her. You don't need to turn this into some kind of grand banquet on my account. I'll try my best to attend as an ordinary person, not an Archon. என்ன ஒரு பெருமிதம். ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. True, but தெலுமோடு உங்களை my ஒரு presence விசாரிக்கிறார் பாருங்க. changes the way ரோவின், people act. A barbecue is best fresh off the grill. And still, people will insist on waiting for me to eat first. Oh, yeah. இத நான் ஆன் பண்ணி விடுறேன், நீங்க பேசு. Don't worry. I'll jump in if that happens. I can throw manners to the wind, no problem. நீ போடு, பிரச்சனை இல்ல. No need. I can take care of it. ஏனா இது ஜென்சன் பேக்லயே பல சவுண்ட்ஸ்க்கு காப்பிரைட் வருது. I don't need to finish it. I enjoy the process, but now there's something more interesting to do. Then let's go together. The main dish should be ready soon. என்ன ஐயப்பன் சாங் போட போறியா? டேய், ஏன் வாய்ஸ் அப்படி போட்டா எனக்கு எப்பறா ஸ்ட்ரைக் விழும்? அது இல்ல, நான் போட்டேன்னு கேக்குறேன். அது சவுண்ட் போர்டு கம்மியா இல்ல இருக்கு. சவுண்ட் போர்டுல நான் இளையராஜா பாட்டு. அப்ப எனக்கு காசு கொடு. Choose your agent. Choose your agent. இதெல்லாம் போடுறாங்க, காப்பிரைட் சொல்றோம். ஆமா ஆமா. அரேங்க ஓட போறது 1 hour லைவ். இதுக்கு காப்பிரைட் விழுந்தா ஆகே கடை இழுத்து முடி. அண்ணனுக்கு ஒரு உத்தப்பம். நீ சூடா மெயில் வரும் பாரு. காப்பிரைட் டிடெக்டர். அதெல்லாம் நிறையா இருக்கு. இன்னும் அது டெலீட் பண்ணாம வச்சிருக்க.
நீ என்னடா அடிக்கிறது? நான் குடுக்குறேன்டா கம்பெனிக்கு விட்டு. அதாவது ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இந்த காப்பி ஒயிட் அப்படிங்கிறதே காப்பி ரைட் தான் தெரியுமா? ஆமா. உன்னோட ப்ரொனன்சியேஷனை கரெக்டா அது பிக்கப் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுவும் காப்பி ரைட் தான். இப்போ நீங்க சொல்ல விழுந்தானே? ஆமா. அத வெட்டு. நாங்க கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். நம்ம ராஜஸ்தானுக்கே திரும்பி போயிடும். ஒட்டக்க வைங்க. ராஜஸ்தானுக்கும் மெயில் அனுப்பும். ராஜஸ்தானுக்கு மெயில் அனுப்புவோம். போன ஒரு செகண்ட். யாரா நம்மளுக்கு டஃப் கொடுக்குறான்? இன்னும் 2 பேர் நான் ரிவைவ் பண்ணாமலே சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அது பண்ணிட்டு Rovin, anyways, how are you, You're bro? kidding. Another one? Rovin, But this is just a small தாங்கள் எப்படி send-off. உள்ளீர்கள் What are என்பதை we going to do கேள்வி with all this இருக்கிறார். stuff? Then again, I understand where they're coming from. I'll deal with it. What a headache. If this continues, half of this stuff's gonna go bad before we get to it. Huh? You're here already? And you even brought the என்ன? Archon? What are you doing here? We invited her. She agreed to come as a surprise guest. டேய் ஜாக்கே. Surprise is putting it lightly. Sorry. I'm happy you're here. It's just... போறேன்னா சொல்லு. No apology necessary. What's going on? Well, I started spreading the word about the send-off, just around the area like usual. A lot of people are still busy repairing their homes, so I didn't think many people would come. But the turnout has been overwhelming. Not to mention, we've received a small mountain of deliveries. There's no way we can use all this stuff. ரெடி ஆவலையா? That's our Star Outlander's popularity for you. போய் சாவடிக்கிறேன் bro வர இன்னைக்கு. ரோவின் வாடா. வாடா வா. ஓகே bro bro. இது டிகே வாடா. The news about your impending mission with the Pyro ஜாலி Archon பண்ண has ஆர்த்தி spread நிகழ்ச்சி. all over Nutland. ஆஹா. Plus, இந்த you were பக்கம் amazing எங்காச்சும் in the காய் எடுத்து recent கால் எடுத்து battle. வச்சு சிறுப்பு A கழட்டி lot of அடிப்பாங்க. you அவன் are அங்கிட்டு here அப்படியே just திரும்பி to பார்க்க thank ஓடி you, போடு. or wish you good luck. எதுக்கு வேண்டாம்டா? இல்ல இல்ல. Basically, this ஜென்சின்ல அவர் whole வந்து thing is போலாம். happening because so many people போலாம். wanted to see you. ஒப்பன உதைக்க. டேய். இதுக்கு அங்க ஒரு என்ன ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் இதுக்குள்ள சேர்க்க மாட்டேன். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலடா. பாக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் லைவ் சப்ஸ்கிரைபர் இல்லையாண்டா அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்றா. அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஐயா ஒரு ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கீங்களா? உள்ள வாங்க. ஏ நீ என்னடா பேசுறது? நான் போய் முடிச்சத நான் பேசுறேன். ஓடிச்சிட்டாதியா? ரீட்டா முடிச்சிட்டு பேச புரியல எனக்கு. நீ ஏதாவது இருந்தாலும் செனோரிட்டா மீனிங் சொல்லிட்டு போய் சேவா பண்ணு. ஓட்டு. திண்டுக்கல் ரீட்டாக்கு செனோரிட்டாக்கு என்ன வித்தியாசம் எனக்கு தெரிஞ்சாலும். அவ கொஞ்சம் இடுப்பு ஆட்டி ஆடுவா. இது தலை ஆட்டி ஆடுவா. No need to go to all that trouble on my account. That's not why I'm here. Besides, with so much of our nation in ruins, resources are still scarce. Is extra... That's true. Party planning. Sorry. Oh, speaking of it... கால் ஆட்டுறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. சரி ஓடு. ஃபெப்ரவரி 14 எல்லாம் எப்படி போச்சு bro? ரைட். Actually, there's something we haven't told you. நம்ம ஸ்குவாட்ங்கிறது இப்போதான் ப்ரூவ் பண்றேன். கேளு come on. Auntie Atea passed away not long after the attack on our tribe. What? When you brought me her talisman, I knew her end was near. Luckily, I got the chance to see her one last time. She was a hero to the very end. Even though her body was at its breaking point, she showed no pain or sorrow. In her final moments, her thoughts were entirely with her tribe and her people. Gatherings like this remind me of her and the party she loved to organize. So I decided to attend in her memory. We didn't mean to hide anything from you. It's just cheer up, everyone. Auntie Atea wouldn't want us to remember her with tears. போயிட்டு அதுகிட்ட சொல்லு சிலிக்குடி அப்படி நடந்தோனே மாமா Parties like this were her specialty. But Yeah,
sounds ஆமா. about right. எப்ப? So, come on. Let's get to work, everyone. நீ சொல்லவே இல்ல. கான்ட்ராக்ட்லாம் Chief மாத்துனாங்க Amina and our guests சூறாவளி of... வந்து நீங்க You don't have to ஒண்ணுமே drag எல்லாம் me. நின்னுச்சு பாவம் தண்ணி ஐயோ. வரும் வரும். யோ என்ன ஸ்ரீ இப்போ வந்துட்டு வரும் வரும்னா எனக்கு Amina. புரியல. You first invite நேத்து அலெக்ஸ் anyone ப்ரோ who comes to கல்யாணம் deliver நடந்துச்சு வந்துச்சா? supplies to stay for the gathering. 24ஆம் தேதி தான If it's a பர்த்டே சொன்னேன். caravan, make it clear in the invitation that anyone is welcome to attend. But in addition, all leftover supplies will be purchased by the speaker's chamber, sorted and donated to the appropriate areas. நாங்க வந்தாங்க எதுமே லைன் பண்றோம்னு சொல்றாரு. I'll get on it right away. மூடு. Amazing plan, Malika. It was clear, concise, and organized. I don't mind increasing the size of the gathering. I just didn't want it to be because of me. My approach to problem solving is always the same. Different solutions lead to different... Oh, Hana feels like she just learned a thing or two. கத்துக்கு நான் என்ன Wow. பண்ணேன்? Bye, Take a Bye. walk while Unable to everyone join finishes for their the Sounds good. எனக்கு A casual stroll can be hard to... எனக்கு புரியல. மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மிஷின்ல இருக்க புரியாதா? ஏடா இங்க கேரக்டர் காட்டுது எனக்கு. அவ பேர் நம்ம கஸ்கா. சஸ்கா. ஆர்கி மாதிரியே இருக்குமே ஆர்கி வரலடா அறிவிட்டா. நான் குட்ட கருத்த குட்டியா இருப்பேன். அத்து சிக்கன் சிறுத்தை குட்டி மாதிரி இருக்கும். நினப்புதான் என்ன நட்சத்திரம் வச்சுப்போமா? டேய் நான் எதுக்கு போஸ்னா எதுக்குடா போகுது? இங்க போ. நீ பண்ற ஹீல்ல நீங்க மொத்தமா கின்னுன்னு நிக்கணும். ஹீல் பண்ணு. நான் வந்து மிஷின் ஆடுறாங்க உஷாரா. அதுவும் மல்டிபிளேயர் இருக்க மிஷின் ஆடுறாரா உள்ள வராத மாதிரி. இதுக்கு மல்டிபிளேயர் இருக்குதா? unsubscribe டேய் இருக்கட்டா. ஒரு பேசி முட்டி படுத்துக்கிறதுக்கா. அலஞ்சி இவங்க எல்லாம் புலகாரப்பாவிங்க. உங்களே கொண்டு போய் அண்ணாமிங்க குட்டில வச்சு உட்கார விட்டுருவாங்க பாத்துக்க. அதுவும் மொத ஆளா டட்டடன் அது தப்பாங்க கார் குடுக்குறாங்கன்னா மொத ஆளா கொண்டு போய் நிக்க வச்சிருவாங்கள. இவனை நம்பாதீங்க. பேசிட்டு இருப்பான். எங்க ஆலன் ப்ரோ விலை பேசுறியா காசு பேசுறியா அப்படின்பா. டப்பாங்க கார் தரண்டா அப்ப எடுத்துட்டு போ. கேட்டத வள போக மாட்டான் ராகுல் அப்படின்ட்டு அப்ப எடுத்துட்டு போட்டுரும். முடிஞ்சு போச்சு. பட் அந்த டீல் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க அக்கா விட நான் வச்சுக்கிறேன் என் பேக்கரி. பட் அந்த டீல் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. நீ செருப்பால இப்ப நீ எங்க வேணாலும் என்ன வச்சுட்டு வரு. இந்த கேரக்டர் இக்கடா இருக்கு. கீழ இருக்கோ? இல்லையே கீழே இல்லையே. ஐயா சில்ட்ரன்ல போங்கடி. சர்வர் கூட பிச்சைக்காரன் வந்து ப்ரோ காசு நிமிஷம் நல்லா புட் அனுப்பிடுங்க ப்ரோ. சில்ட்ரன்ல போங்கடி. அந்த டயலாக் தான் ஏன் கண்ணுக்கு தான் அந்த கேரக்டர் தெரியல. வானத்துல எதுவும் இருக்கா? என்னத்த காட்டுது? மேடம் நானு டான்ஸ் ஆட வரோம். ஆர்கி ப்ரோ நல்ல குட்டியா வந்து நிக்கி பாருங்க. அதுதான் கீழ அவன் பக்கத்துல. இதா பின்னுக்கு அது இல்ல இந்த சைடு. அட மூதேவி. அது இல்ல ப்ரோ. எஸ் கோச். இந்த சைடு அது. அவ்வளவுதான்டா. பாதி வாய்ஸ் கேக்குது பாதி வாய்ஸ் கேக்கல. அவ்வளவுதான். ஸ்கிப். I heard about your efforts. The speaker's chamber can take it from here. It's more effective to have a focused task force, and the speaker's chamber can contact the Fatui directly for more doses. The worst is over, so it should be fine. I'll be in touch with next steps.
I just need you to compile all. யாராரா Wow, that's so இந்த responsible of உலகத்துக்கு என்ன you. சாக்கு சொல்ல வரீங்க? இரிட்டேட்டிங் பைமான். நோட்டுன்னு சொல்றேன். ஒண்ணுமே புரியலடா. நோட்டுன்னு சொல்றேன். இங்க ஜென்சனுக்கு எப்படி பைமானோ நம்ம கேங்ல ராகுல். நோட்டுங்க. அது கரெக்ட் தான். ராகுல் இருக்காரு எதுவும் இருக்காரு. ஏ கஸ்கா 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 இல்ல. கஸ்கா ஏதோ ஹாய் கஸ்கா. ஒரு விதத்துல கான்செப்ட் ஒத்து போகுதுல்ல. Chaska. எனக்கு புரியல. வாங்க ஃபாரஸ்ட் விளையாட போலாம். Hello, Archon. ஆரம்பிச்சதுனா Fishing. ஃபாரஸ்ட் ஓகே வளைச்சு வலது கால வச்சு Look வெட்டி like the fish are. Yeah, ப்ரோ ஆனா நம்ம அழிவுக்கு ஃபாரஸ்ட் தான் உண்மையாவே காரணம். it's okay. இந்த You don't have to கதையெல்லாம் walk விடாத. on அப்படி eggshells பார்த்தா ஒருத்தன் around me. வந்துட்டான் மீண்டு எந்திச்சு நீ I இன்னும் know you வரவே can இல்லை. tell I'm not really அது trying. பேரு I went to செத்தே visit your போச்சு. parents, Chaska. நான் Of course, நான் I மேல ஏறி வந்துட்டேன் could நீ only offer தாவுடா a தவளை few அப்படி simple condolences. தாய்கிட்ட You தாவுறது helped a lot, தவழ்ந்துட்டு இருக்கு. actually. I've always been grateful to my parents. I'll never be able to replace Koichi. ஆர்கியை But I will கொண்டு do போய் everything கொடுத்துட்டு in my வந்துட்டான். power to இட்ஸ் pull them out மெடிக்கல் of மிரர் லேப்டாப் That's exactly what your mother's worried about. She doesn't want you to push yourself to make up for their loss. உனக்கு After all, it's உனக்கு your loss அவனுக்கு too. செய்தா ராகுலுக்கு வந்து Grief is போயிட்டு not இது something that can சொல்லிட்டாங்க be measured ஆபரேஷன் against சக்சஸ் others. பட் பேஷண்ட் ஆயிடு. You don't need to make அவனுக்கு a. நியூ படத்தோட In any கான்செப்ட் case. இப்போ ஒர்க் ஆகுதா இப்போ ஆகல Yeah, இப்போ ஆகுதா இப்போ ஆகல Thank you, இப்படி சொல்லி everyone. கொடுத்து நீ ரெண்டே நாள்ல Sounds புட்டுக்கிட்டு like I நிக்குதுடா. owe my parents என்னடா a பண்ண? conversation. இதுல வேற அங்க போய் போட்டா வேலை செய்தான். வீட்ல தான் ஏதோ பிரச்சனையா. வீட்ல தான் அவன சொல்லி அது வச்சிருக்கான். ஒருத்த ஸ்டெபிளைசர் போட்டு ஆன் பண்ணா பாருங்க. அப்ப ஆனாச்சு ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பாயிண்ட். ஆனாச்சா இல்லையா? ஸ்டெபிளைசர் போட்டு ஆன் பண்ணிட்டு அதுவும் ஆனாச்சு ப்ரோ. அது சந்தோஷமாச்சு ப்ரோ. ஆனா எப்பா யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ண சொன்னா ஸ்டெபிளைசர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். Nothing. We're just taking a look around. நீ ஸ்டெபிலைசர் போட்டதுல இருந்தா ஒட்டுக்கா போட்டுக்கிச்சாட்டு. ஸ்டெபிளைஸ் போட்டு தான் ஆனே ஆச்சு. கேட்டா வீ கார்டுக்கு. That's a bit of an The fighting Bro, I consumed thought all of Natlan. Countless human. யூபிஎஸ். யூபிஎஸ் அடுத்த தாட்டி பிசி வந்தா நிறைய இன்வெர்டர்ல கிடைச்சிடும். Because Natlan's heroes Bro, deserve to be நேரா போய் remembered. இருக்கிற டிரான்ஸ்பார்ட்ல கனெக்ட் பண்ணு. That is how we. So let me know if you need extra help, Kanich. இப்ப வரும் அவனுக்கு பவர். ஓவர் பவர் மேக்ஸ் ப்ரோ மேக்ஸ்ரா. புகை எடுத்தானே தள்ளிட்டாமான்னு வெடி. Understood. அந்த சிவாஜி படத்துல இது பண்ணுல லக்க லக்க லக்கன்னு கொன்னுட்டியடா பாவி. Looks like the food is almost ready. Let's head over and Paimon can't wait to feast. Oh, விஜயகாந்த் ஒரு படம் still இருக்குங்க. people சாக்கு கொடுப்பானுங்க. wanna see. That's okay. அது விஜயகாந்த் சொன்னா நான் மட்டும் சொன்னடா உங்க சிபி. இந்த சாக்கடிக்கு. சாக்கடிக்கு சாக்கு. டேய் புகஞ்சிருச்சுடா. ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷண்ட் டை. நானும் என்னென்னமோ சுருவி பார்த்தேங்க. கடைசியா ஒண்ணு பண்ணேன். அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ ஒரு பல்ப் வந்துச்சு பியூஸ் போயிருச்சு. எனக்காச்சும் சுவிட்சில் வச்சு அவனுக்கு சுவிட்ச் போற இடத்துல வச்சு. எனக்கு இப்ப வரைக்கும் புரியல ப்ரோ. அது என்ன பிரச்சனைன்னு. நீ தான் பிரச்சனை. அது உங்ககிட்ட சிக்கன் வச்சா 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிராபிக்ஸ் கார்டு மாட்டுறேன்னு என்னை வாங்கினான். நான் ஜெத்தே போயிட்டு இன்னும் கிராபிக்ஸ் கார்டு வாங்க ஏமாத்தி விட்டு என்னமோ கொடுத்தானுங்க. So full. I'm practically a blubber beast. What's that? A creature from Fontaine with a super round belly. Oh, it sounds so cute. ஐயோ Paimon can vouch for their the cuteness. torture. You can pat their belly and I'll even join in. ஆனாச்சு ப்ரோ. ஐச்சே பாடாத ப்ரோ. Wow. அது அப்படிதான்டா பேசுனுச்சு. அது பேஸ்டா பேஸ்ட் ப்ரோ ப்ரோ. நீ பாடாத ப்ரோ. அங்கிள் சொல்லுங்க அங்கிள்.
வேணாங்குது. Wait, now that you... I've had dreams of Auntie ஆட்டு Atea. மீறீங்க ஜி. She was her typical self. Brave and... I've never had a dream that felt so real. முலானி. Just like you said, it felt like I actually got to see her again. So it wasn't just me. Wait, ஓரமா. you've had dreams too? Oh, don't tell Paimon you dreamt of your aphids or something. It wasn't just them. Some of the gramps and grannies who looked after me were there too. Growing up, I could always hear a degree of guilt in the way they spoke to me. I never wanted things to be that way. But even in my own dreams, nothing changed. They sounded exactly the same, just like real life. The same thing happened to me. I dreamt of Ayo's grandparents. Ayo? Ayo's grandparents fell to the abyss during the battle, so it's been really hard for him. I set up a tent near his home so I could be there for him. And I had a dream that his grandparents came back. I was so happy. In the dream, Ayo seemed like his normal self again. But in real life, Ayo is still struggling. He barely sleeps or eats. கேக்குதா? Traveler? Chaska? எனக்கு இங்க ஒரு 3 டவுட். சாதி போறது. Oh, ஜென்ஷில்ல மொக்கையா இருக்க கேரக்டர்லாம் இவனுக்கு வச்சு பவரா அடிச்சிட்டு கையில. Still, I have nothing to hide. She told me I felt like a completely different person. She said I'm going down the right path, so... She doesn't... Maybe your dreams felt real, but... The Koichi I saw was nothing like her real self. It was a dream. It's fine. I'm the one. ஏன் நல்லா தான்டா இருப்பான் கேரக்டர். What about you, Traveler? You have a special dream? வந்த புதுசுல பவர் தான்டா அவன். அடிக்க மாட்டான் bro. எனக்குலாம் ஸ்பெஷல் ட்ரீம் வருது. இவனே பள்ளத்துல தள்ளி விட்டுட்டே இருக்காங்க. You're kidding. காலையில ஆலன் bro. No. Maybe the travelers... Its great power allowed the Ode of Resurrection to bring back, in addition, the power of the Divine Throne revitalized the souls and memories within the Night Kingdom, allowing them to take the form of their past selves. Even after the battle, that effect still lingers. That's why those you... But I agree with... The shamans of my tribe often... Yes. So, the traveler... It's still unclear. But if I can observe your soul, I can find out the key elements of the dream. You're thinking of the Dendro Archon, right? Observing the dreamscape requires a ritual, and can otherwise the process could be used to violate the... I also have a fairly good understanding of the ritual. What do you say, Traveler? Should we start the... Then I'll start getting ready. We'll carry out the ceremony somewhere else. ஆனா என்ன பிரச்சனை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கும்லடா. நிறைய சூப்பர் போட்டோஸ் கிடைச்சது ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ண முடியலனால. அவ்வளவு நேரம் அழுத்துனேன் கிடைக்கவே இல்ல. பழசுல எப்படி எடுத்தீங்க? பழசுல எப்படி எடுத்தீங்க? தெரியல. இங்க ஆர்டிஆர் அது ரெட்டம்ல எடுத்தேன். ஆர்டிஆருக்குள்ள என்னால அப்பதான் ஆர்டிஆரை ஓபன் பண்ணேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க முடியல. ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டு பார்த்துட்டு பார்டர்லெஸ் போட்டு பார்த்துச்சு விண்டோடும் போட்டு பார்த்துச்சு ஸ்கிரீன்ஷாட் அடிக்கவே முடியல. I never knew you could make it this way. This formula is new to me. Your granny never taught you about incense making? Yeah, mixing grinder கேளுங்க. No. She usually just lists off... Then you still have a lot to learn from her. All right, we're ready, Traveler. Once you head inside, you'll fall into a brief sleep. Auroron will interpret the dreamscape, but you won't feel a thing. That's right. So, you just need to take a nap? அதுதான்டா பிப்ரவரி 14 எதுவுமே போகல ப்ரோங்கறாரு. எதுவும் நடக்கலன்னு சொன்னாதான் கேட்டாங்க. எதுவும் போகலங்கறாரு. மிஸ்டர் ஜாக் வேலண்ட் ஆட போறோம் தரூர் போடா வேலண்ட் போடா. ரேடியன்ட் போ. போய் அவங்க இருப்பாங்க பாருங்க. ஆல்ரெடி அங்க விளையாண்டுருக்காங்கடா. விளையாண்டோம். உள்ள கொண்டு போய் டிராவலர் வச்சு பாக்குறான்டா. நீ ப்ரோ. அதான் கேட்டேன். Have some water. It'll help to clear your head. That was fast. It was enough. What did you learn, Auroron? Dark illa. The person next to the captain. I've seen him before. He was the one who tried to possess me back at the ruin.
It was him? Guthrie, right? The military Just a normal day போச்சு. So you know that name too? Valentine's Day முடிஞ்சதா ஒரு காது ஹெட்செட் போச்சு. told us about him when he was the one who developed the draft of lucidity. A வன்மம் drug பாரு. that could help. I see. After the battle, Hey, I Zaka, returned to Diwali. my tribe and Korea, began man. searching through our records of the catastrophe 500 years Oh, ago. The Cobra, record man. said Bro, he we was don't called know in about sight. that. பார்த்தா So சந்தேகமா he இருக்கு போல didn't have அவனுக்கு. the captain's sense of பாக்குறியா honor? நீ போயிட்டு இருக்கியா? கொலகாரனா That காதரா makes sense. Wait, if there are records of all this, Yes, but unless he brings up his past, few are No, likely no, to no, make no, the no, no, connection no, no, between no, the no, no, Fatui no, no, Harbinger and Thrain. நான் என்ன Guthrid is also a பண்றது? respected figure in our nation. The நாய்க்கு story of how he sacrificed தாய் வாங்கி himself for கொடுக்கணும். Natlan is அதை a பண்ணிட்டு pretty famous இருக்கோம். tribal life, but there's still something I don't எட்டு டாய்க்கு ஒன்று understand. கொடுத்தீடா. I'm the only one who saw him. கரெக்டா அந்த You shouldn't be காதல able to மாற்ற இடத்துல dream ஒரு of someone நறுக்குன்னு ஒரு you've கடி never met. கிடைச்சிருக்குமே. உள்ள இருக்கதெல்லாம் And வெளியில பொளந்துட்டு வந்திருக்குமே. The figure in your dream looked. I don't think that's a எனக்கு coincidence. நடந்துச்சு. But didn't he die hundreds of years ago? There's no way his soul could have survived that long. maybe he found his way to the night. No. The Night Kingdom only நானே accepts ஒரு the எட்டு souls of டாய்க்கிட்ட சொருவி Natlan. பார்க்க It's முடியாம always been that உட்கார்ந்திருக்கீங்க. way. When I was with the captain, I could hear something coming from him. Souls that were not his ஆமா own. எல்லாம் ஆர்கிஜி I heard தான் voices of காரணம். sorrow and Hey, pain, Rovine. sometimes faint. Wait, are you saying the captain has had கட்சி விட்டு கட்சி Guthrid's தாவி soul? That's சப்போர்ட்டா the பண்ற. part I don't understand. Ordinary people shouldn't be. It's only possible for me because my situation is unique. And இது even புரியல. then, you saw what happened. The Lord of the Night's voice triggers a violent Yeah, reaction in those with. I even checked his soul myself. Maybe it has something to do with Guthrid எனக்கு then. புரியல. டேய் ஒரு பல வருஷம் சப்ஸ்கிரைபர் It's very possible. It's still too ஆதி early அது to tell, வேணுமா வேணாமா? but the continued existence of Guthrid's soul is I agree. The captain never revealed anything to you? no. He rarely talked about himself. We were நான் united in our பதக்காங்கும்போது நீ efforts to save அமைதியாயிடும். Natlan, but it never went beyond that. Let's come back to this later. I'll tell the officials at the speaker's chamber to monitor the captain. Nevertheless, I doubt his goal will interfere with our plan. அதாவது இங்க இருக்க ஆளுக்கு 250 ரூபா போட்டு வாங்கி Like if Paimon had to rate her level of worry, then I think it's எதை கேள்வி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் But considering the அங்கெல்லாம் final சீவ் battle, பண்ணல you two get at least பட்டல் வச்சா 2,000. சேஞ்சிங் பண்ணி இருக்கும் In any case, conjecture will only get us எடுத்து so ஒட்டி வையா far. கரெக்ட் ஆயிடும் It might be more useful for you to ask the captain directly. அங்கெல்லாம் சீவ் பண்ணல சேஞ்சிங் பின் Don't இருக்குமா tell me you haven't noticed his respect for யார் you. பட்ஸ் The சேஞ்சிங் பின் first இருக்குமா என்ன fortune favors the bold. So if you ask me, posing the question. I'm not so sure. All right, let's head back and enjoy the party. ஏர் டிராப்ஸ் தான் இது ஏர்பாட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் 1000 ரூபா ஏர்பாட்ஸ் நான் டோப் யூஸ் பண்றேன் டோப் ஏர்பாட்ஸ்னா போட் வரதா போட்டோல ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரீசெட் பண்ற பட்டன் என்ன பண்ணாங்க பாஸ் அடிக்க போகணும் சார்ஜிங் சரியா அங்கெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணல பாட்டம்ல சார்ஜிங் பின் இருக்கும் அதை சைட காணும் ஒரு சார்ஜிங் பின்னா சேஞ்சிங் பின் படிச்சிட்டேன் people of the string rotation unlock visit the to learn more அப்படிங்க இருக்கு இதா இதான் ஆப்போசிட் சைடுல போயிட்டு இருக்கா ஆப்போசிட் சைடுல போயிட்டு இருக்கா ப்ரோ அது வேற கொஸ்டி அது வேற ஸ்டோரி கொஸ்டி அப்படியே போயிடுவான் அப்படியே போய் வேற இடத்துக்கு போயிடுவான் இப்ப நீங்க இருக்கிற கோஸ்ட விட்டு வேற எங்கனா போனா விட்டுருவோம் ஒருக்கமா இருக்கிறத முடியும் என்ன பண்றது என்ன நேவிகேட் பண்ணி தனியா கூட்டி போகுது அது ஒரு சைடு கடைக்கு ஒரு வேற சைடு போறாரு எனக்கு வந்து தான் சான்ஸ் கத்துறாரு நீங்க மொத்தமா பேசலாம் 20 மினிட்ஸ் லைட்டா கஷ்ட பண்றீங்க இங்க காட்டுது அந்த இருக்கு இத கிராஸ் பண்ணி தான போனேன் after you return everyone enjoy the gathering until Thank you so much for coming everyone. As this gathering comes to a
close. Let's hear it for the Pyro Archon and the Traveler one ரோவினே last அந்த time. ஜேபியர் வந்து ஒரு மிஷனை கொண்டு Good luck. வச்சிட்டான்டா. இப்ப அந்த மிஷனை திருப்பி போய் பாருன்றான்டா டேய். இவ்வளவு நான் நடக்குது, தான அவன் என்ன பண்ணடா. ஆடிட்டு For இருக்கா? Natlan. ஏலியன் இருப்பானே Thank you, everyone. 5 நாளா ஒரு Today has meant so much to me. It's been a long time since I had the chance to truly relax. Yeah, today was great. Thank you very much. Well, that concludes the send-off. Everyone is free to go. Any volunteers willing to stick around for cleanup, follow me. Follow me. இதுல இருக்கிற ஏதோ மோஸ்ட் என்ட்ரி கொடுத்தா. I'm in. இந்த ஒரு அமௌண்ட் திருப்பி திருப்பி போட விடுறாங்க இவளுக்கு. All right, I'm gonna head back to the stadium. I'm sure there's a lot of work to make up at the speaker's chamber. Wait, what happened to taking a break? டிகே ப்ரோ வந்து நான் பேசிட்டு போயிட்டாரு. There is no break from the responsibilities of an Archon. Anyone else heading to the stadium? We can go together. Yeah, I'll come. There's a few things I want to pick up before I head home. No one really needs a peacemaker right now, so I think I'll spend some time with my parents. Okay, see you soon. பார்த்தாலே வெறுப்பாகுது. சரி சஸ்காவோட தங்கச்சி தான் செத்து போயிடுச்சு. பாவம். நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ. அத Time for me to head back too. Oh, wait. I should stop by Aoife's place first. Okay, sorry. I need to make sure he's taking care of my radishes. Of course you do. Well, safe travels. எதுக்கு நீங்க அந்த கொஸ்ட் போனீங்க முதல்ல? போயிட்டே கூடாது. அதோட கண்டினியூட்டி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. Oh wait, ஐயோ I wanted to ask something. என்னது மாவரா? Where was the இல்ல house this whole புரியல. time? எந்த கொஸ்ட் முதல்ல ஆர்கன் கொஸ்டா ஜெஸ்கா ஸ்டோரி கொஸ்டா? ஆர்கன் கொஸ்ட். ஆர்கன் புக்ல இருந்த ஒரு கொஸ்ட் கொஸ்ட். தான். ஆனா என்ன கொஸ்ட்லாம் தெரியாது. What goes around comes around. ஓ இல்ல ஆர்கன் கொஸ்ட் தான். அது செஸ்கா செத்துருவா அதுல. செஸ்கா தான். இன்னொரு வார் ஒன்னு வரப்போகுது. அதுக்கு டிராவலரோட ஏன்ஷியன்ட் நேம கண்டுபிடிச்சி அத வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி எடுக்கணும். Well, I guess I should head out too. அதான் ப்ரோ. It's gonna be super late by the time I get back. இன்னும் 3 டேஸ்ல இன்னும் 2 டேஸ்ல வந்து வார் I think நடக்க I'll போகுது. go see Shilonen. Shilonen is an amazing engraver. She usually works really fast. But your ancient name is a special case, so I can't say for sure. முடிச்சிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் செஸ்கா அதெல்லாம். Well, we also don't have anything to do, so... Oh, it's okay. I'm not alone. Still, if you want to check on the progress, we should definitely go together. Let's go. ஓகே ஆனா இது டப்பா ஆடுது. செஸ்கா அது இல்ல ரோவின். அப்ப முடிச்சிட்டேன் தான் நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி கொஸ்ட் அங்க இருக்க அந்த ரெபுடேஷன் கொஸ்ட். அது முடிச்சல ரோவின். ஐ மீன் அந்த ரெட் கலர்ல மேப்ல காணிக்குமே. அது முடிச்சல. ஓகே அப்ப முடியல. ஏன்? என்னடா கூட்டி போறீங்க? ஏதா டிப்ஸ் இருக்கா அதுல? அதுல ஸ்டோரி அர்லைன் கண்ணி ஆகும்ல. அதுதான். நான் இன்னும் இவன் ஆர்லக்கினதே முடிக்கலடா. அதான் அந்த டொமைன் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். அவளோட கடைசி ஃபைட்ல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அவ சண்டை நடக்கான்னு நினைக்கிறேன். அவளுக்கும் டிராவலருக்கும். அதுக்கும் டிராவலருக்கும் கூட வந்தோம் ஒரு ஃபைட் நான் ஸ்பாயிலர் போட்டுறா போறேன். Hey, remember when you first arrived in Natlan? It was still light out and we traveled on this road together. It was the day before the pilgrimage, and we met up with Kanich and Mualani. Wow, feels like it was just yesterday. டாப் ஓனங்க வைக்கணும் நான் கேட்டேன். அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. டாப் ஓனங்க வைக்கணும்டா. ஈவினிங் வருவியா இல்ல? Yeah, you saved me from the Night Kingdom. You helped us win that battle against the Abyss. And the final battle is just around the corner. நான் கொஞ்சம் வேலையா இருக்குடா. வந்துட்டு வரேன்டா. சரி ஓகே. சரி. Huh? Oh yeah. You're right. எனக்கு குரலே ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏதா I பண்ணிட்டேன். was so nervous the night before the pilgrimage. But your words of encouragement make me feel a lot better. I slept so well that night and earned the best score I've ever had in the pilgrimage.
Activate the purification device. So, Where is the if you're purification nervous, device? traveler, maybe I can encourage you this time. I've learned so much from you, but I doubt I can return the favor. பொரினா வருது எடுக்கிறீங்களா Cute expression. Kachina. I knew it! I ஆக்சுவலி really எடுக்கலாம் look up to இருக்கு your ப்ரோ. ட்ரை பண்ணலாம். bravery, traveler. என்னது? அடுத்து ஃபியூரினா வரலாம். Alright, let's Florinawa. keep going. ஆமா ஃப்ளோரின். புரினா ப்ரோ புரினா புதினாவா? ஒரு ஹீலர் இருப்பால. ஒரு 3 பொம்மை போட்டு அடிக்குமே. ஆமா வாட்டரு. அந்த பொம்மை தான். அவ்வளவுதான். அப்படி சொல்லு. புதினா கொத்தமல்லின்னா எனக்கு எப்படி தெரியும்? இல்ல ப்ரோ முன்ன பின்ன ஸ்டோரி கோஸ்ட் ஆனா தானே தெரியும். குறுக்குல போனா இப்படிதான் இருக்கும். அவன் கூட்டு போனா நான் போனேன். நானாடா போனேன். நீயே தான் ப்ரோ போன. அவன் ராக்கி இது காட்டுறேன் அப்படின்னு என்னை கூட்டு போனான். அப்படியே இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கிட்ட. அது இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ண கூட்டு வந்துச்சு. இவரு ஸ்டோரி கோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. Hey, this is where we met. நடுவுல எவ்வளவு பெரிய வாட்டர் இருக்கு தெரியுமா? Yeah. இல்ல ப்ரோ இப்போ நீ ஆட் வர தெரியுமா? Won't be able to come back இதுக்கு during the பின்னாடி கஷ்டம் battle. ரொம்ப மட்டமா Toto இருக்கும். refused to அது leave எப்படி this ஆடுவீங்க? அதுதானே place. கருப்பு அதுல. The doctor said he இதுவே நான் refused to தட்டிக்கிட்டு leave இருக்கேன். because அதையும் of his கிடுகிடுன்னு தட்டி விட்டு territorial அது instincts. தட்டவே I முடியாது. have அது it. நடந்தது Toto திருப்பி is திருப்பி a gentle நடக்கும். creature. அதுதானே பிரச்சனை. He's not aggressive or territorial. He loves his home and அதுக்கு wants to அவனுக்கு share that with இது everyone முடிச்சாதான் in இது the இது முடிச்சாதான் area. இதுன்னு வச்சிருக்கணும். I don't like conflict or violence either. அவங்களுக்கு Toto மூளை and I are கொஞ்சம் similar in கம்மி. that way. But we want to protect the things love is an extremely positive and powerful emotion. நாட்லால உணவு வச்சுட்டு 400 பிரபஞ்சம் தருவேன் முடிச்சினா அப்படின்னா நான் அப்புறம் பண்ணாம என்ன பண்ணுவேன்? Now I finally understand what he meant. அவனுக்கு எது It's all right. கொடுக்குறான்னா நீங்க வந்து This will all இதெல்லாம் be முன்னாடி over முடிக்க soon. வேண்டியது. The fact that I was born in this era, that I got to meet legendary heroes like you and our Archon, actually makes me feel really lucky. I've always wanted to see what Natlan would be like without the Abyss. And now, that day is just around the corner. I know you two can win this. Yeah, it's time to get this over with. You still ஆமா got a long journey ahead தேவி of ஒரு us. டிவைஸ் கொடுத்து நடுவுல இருக்க டிவைஸ்க்கு பவர் கொடுக்குறான். Thank you too. Come on, we're almost there. எப்பவோ பண்ணதான் அது. எப்பயே பண்ணதா? ஒரு 2 வருஷத்துக்கு என்னன்னா வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்குது. நீ முடிச்சது போதும் கிளம்புங்குதோ? போட்டு போய் உள்ளதா. வெளியில போயிட்டு இருக்குது. பேசிட்டு வரமா இருக்கும்ல. நான் இங்க காணிக்கிறேன். அதுல ஏய் இதுக்கு எப்படி பல்லு நீளமா முளைச்சது? சௌரியான இந்த ஏரியால தான் இருக்கும். That's Hanwi. Hey Hanwi, what are you doing here? Oh, let me introduce you. This is Aya's mom. Hello. அதே போறா கண்டுபிடிச்சா இது ஐயோஸ் மாம். Oh no, you seem worried. Is something wrong? இதுக்கு அடுத்த ஸ்டோரி கஷ்டம் முடிச்சிட்டு இந்த She ஸ்டோரி left. Come பண்றாங்க. on, let's follow her. எது ஃபர்ஸ்ட் எது செகண்ட் எடுத்துக்க கூடாது. மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா She's really freaking out. அது இல்ல அது வேற What's going on? இந்த இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கோச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்க. Oh, it's because of Ayo. Oh, still no change, huh? Oh, right. You said Ayo's grandparents died in the battle. Yeah. When the Abyss attacked, Ayo's parents made it through. But his grandparents weren't so lucky. The whole family was really close, and now Ayo barely sleeps or eats. All he wants to do is look for them. Maybe he thinks his grandparents are still out there somewhere. Hey, Ayo. It's me. Feeling any better? I brought some steak for you. I know it's your favorite, and it's still warm. Want some? Oh. Nope.
It's like he doesn't even know I'm here. Traveler, doesn't this situation remind you of... Huh? What's abyssal? According to the captain, it's a kind of mental disorder that results from abyssal contamination. Even after its power has been purified, it can cause hallucinations. That does kind of sound like what's happening to Aya. It's hard to say for sure. It's possible. Yeah, that... Okay. Yeah, better safe ரெண்டு பேர் இருக்கணும்ல இன்னும் வச்சிட்டு நம்ம பண்றது ஜென்சின் படம் பாரு யூடியூபர் மாதிரி இந்த பொம்மையை வச்சு போட்டா அப்படி என் சிஸ்டம் வெடிக்கணும் அதான உனக்கு ஆசை இல்ல ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி தாங்கல அப்பயே தாங்கல இப்ப சத்தியமா தாங்கல Okay. Thank you so much. That medicine is amazing. அதுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா நமக்கு மூஞ்சிக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோக்கஸ் லைட் மாதிரி ஒன்னு இருக்கு ரிங் லைட் அத வச்சிட்டு போட வேண்டியதா இருக்கு இந்த சாதாரண டியூப் லைட்ல மூஞ்சி ஃபேஸ் ரெகக்னைஸ் ஆக மாட்டேங்குது என்னன்னா லேப்டாப்ல பின்னாடி சாஃப்ட்வேர் கிராபிக்ஸோட ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் கேமராவும் ரன் ஆகும் கேமராவோட மோஷன் சென்சர் கேப்சர் பண்ணி அதை அங்க ரீட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம் அது போக கேம் ஓடும் வாய்ஸ் சேஞ்சர் ஓடும் சிஸ்டம் ஒயிங்கும் அப்புறம் Could you share some of that medicine? Of course. You know, I used it, but the battle taught me it makes the things we love even more precious. Actually, that's something I learned from you. You really taught me a lot. Yeah, you're so talented and strong, practically a star pupil. Really? So you think I'm... ஆனா என்ன பிரச்சனை அதுக்கு தனியா சார்ஜ் போட்டு வச்சு வேண்டியதா இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் தேவைப்படுது போனை சரி கனெக்ட் பண்ணி வைப்போன்ட்டு போனை கனெக்ட் பண்ணா அது சார்ஜ் சரசரன்னு இருக்குது கேமரா ஆன்ல இருக்கிறதுனால சரி சார்ஜர் பின்ன குத்தி வச்சா அதை குத்தி எதிர நிக்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல அடியில இருக்கு சார்ஜர் பின்ன இதை நேரா நிக்க வைக்கணும் போனு கொதிக்கும் லேப் கொதிக்கும் ராகவா எல்லாம் போய் சாகவான்னு உட்காந்துருக்கோம் என்ன ப்ரோ கதையா ப்ரோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கா டேய் ஊகும் சாமி We're here. After you visit, we wouldn't want to impose. Let's see how total bye. When you think about it, we actually haven't known Kachina that our journey in Natland feels like it just started. And now it's about to end. That's true. We'll just have to add them to the itinerary. Alright, time to go check on art. Bye. Unfinished journey. இங்க இருக்கு ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ உங்களுக்கு டிவில இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன் ப்ரோ நான். உங்களுக்கு ஆடி இறங்குறீங்க. டேய் என்ன பேசனா அதை விட்டு மத்ததெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கு என்ன பேசணும் அவ்வளவுதான் கிரானிட் வந்துட்ட Oh, it's you two. The party's over, I'm guessing? You knew about that? Of course. Everyone in Natlan is rooting for you. Shilonen is working on the last part of your ancient name. It's best not to bother her when she's in the zone. Your name is a special case. There were quite a few headaches along the way, which slowed the progress. I told Shilonen if we hurry, we might make it to the feast in time to snag the last round of barbecue. I was just teasing, but she gave it some serious thought, nodded, and really hit the ground running after that. It's like my joke lit a fire under her or something. Sounds like she really wanted that barbecue. Yeah, it's a favorite in her tribe. I bet she still hasn't realized the feast. Should we go make some for her then? Oh, I appreciate the thought, but there's no need. I can tell what time it is. Besides, I knew it was a joke, but we were having a serious conversation. Well, anyway, I have something more important to show you. Here. Wow, it's your ancient name! Tumaini, a name surfaced from the very bottom of the River of Souls. It means hope.
A light to guide us through the darkness. Like the stars or the moon. It's a perfect fit. Amazing! Does this name come with a cool chant like the others? Of course, but that'll come later. The Traveler is the first bearer of this name. Those words will emerge naturally during her journey. Once you return triumphant from the battle, I'm sure you will have fully understood why the Lord of the Night chose this name for you. I think it's already. Well, getting this name turned out to be easier than Paimon was expecting. It all came down to the Lord of the Night's power. This situation is the first of its kind. Heck, I doubt we'll ever get a chance like this again. Imagine receiving that much help from the Lord of the Night only for our most trusted engraver to fail. That would have been so embarrassing for humanity. Well, success was never a question. You just like to make things seem dramatic. It's all those novels you read. Hey, it's not like I wanted you to fail. When you've been alive as long as me, you learn that anything can happen. Okay, it all worked out in the end. Your name was successfully forged, and it passed all my technical tests. But there's still one more step. We need to make sure the name has accepted you, and will function normally in your possession. An Outlander has never received an ancient name before. I wouldn't be surprised if something equally unprecedented happens when you connect to it. So you're saying it's still too early to celebrate? Well, when it comes to something this important, we can't leave anything to chance. Let's run this final test. Oh, don't worry, the process is simple. We can find a quiet place to test it out after dinner. Basically, I need to observe whether your soul can connect to the ley lines, and make sure there are no signs of rejection. Last time, you essentially barged into the Night Kingdom, but now we must make sure that it will truly accept you. Just leave it to me. I'm a professional. Oh, and you can have the Pilgrim's Chronicle back. Huh? It wasn't destroyed? If forging an ancient name consumed the memories used to create it, the first person to bear the name would never be remembered. The Pilgrim's Chronicle is still the most significant proof of your adventures in that land. No need to make a fuss. Let's go eat. I'm starving. Come on, I'll take you to my favorite barbecue place. Barbecue. See? I knew you couldn't resist. Oh, well, I forgot to mention, the place has top-tier alcohol as well. Right. Well, what are we waiting for? Hop to it, people! Delicious barbecue dinner, whether it's on ceramic company. Quite delicious, but the respect of the connect. Few sips. Is something on your mind, Sweet Lolly? You barely had anything to drink at dinner. I didn't think anything could shake me at this age, but the closer we get to the final battle, the more worried I feel. You have an ancient name now, but the Oath of Resurrection only takes effect if you win, and the Pyro Archon's fate is pointing toward death. Kill my allies. No, fate is set in the tone. I believe in you. All right, I'm ready. Oh. No, not at all. Sweet Lolly just ate too much. Yes, that's right. So I should really walk it off. Come on, let's run the final test. Choose your agent. ரெண்டு ஊர்ல கொடுத்துட்டாங்க. மறுபடியும். சொல்லுங்க ப்ரோ. என்னது? பல்லு புடிங்கியா? Choose your agent. Exploration and trials. அவர் உள்ள வரும்போது Adventuring is வச்சிருக்காரு right போல up my alley. மெண்டல். அவர் அப்பவே உள்ள வந்துட்டாரு. அப்படியே. போலே. ஐயோ, 5 மணி டர்ரா இருக்கு.
என்ன பயமா? அடுத்து ஒருத்தன் சாட் பண்றான். பிக் பேன் ப்ரோ, பிக் பேன் ப்ரோ. Staying outside the camp. எப்படி டெஸ்ட் பண்றது? லோயருக்கு போகணுமா? நான் எப்படி லோயருக்கு போகிறது? ஹையரில் தான் இருக்கேன். இந்த கேப் இருக்கும். வரோம். அந்த டெலிபோர்ட் பண்ண போகிறேன். பக்கத்தில் கீழே இருக்க டெலிபோர்ட் இந்த இடத்துல இப்போ ஓப்பன் பண்ணப்போ இல்லை, இது ஒரு டெலிபோர்ட் தான் இருக்கு. அந்த அவைலபிள் அந்த இது பாருங்க. அது பக்கத்தில் இது பக்கத்தில் அவைலபிள்னு ஒன்று கிடைக்குது. அது ப்ளூ கலரில் மார்க்கு இந்த சைடு. அது ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு பார்த்து போங்க, இல்லாட்டா வேர்ல்டு க்ளாஸ் ஸ்டிக்கர் ஆயிரும். அந்த ப்ளூ கலர் மார்க் தெரியுது, அது பக்கத்தில் போய் அடி எடுத்துனது. All set, Shilonen? Yeah, just need to check one more thing and... Yeah, okay, we're good. All right, I'll stand next to you and monitor your connection to the ley lines. It shouldn't take long, but you need to look out for one thing. This test relies on the same principles as the spirit speaker stuff. Oh yeah! Abyssal power kept surging out. If Chaska hadn't destroyed the stone, Vichama would have been consumed by the abyss! That's exactly what I'm worried about. All this time, our final foe has continued to corrode the ley lines from the depths of the Night Kingdom. Your resistance to its power is remarkable. But you need to tell me if anything feels wrong. If either of us notices something off, the test ends. Got it? Fine. Don't worry, I'll use elemental power to take care of that. This isn't exactly a picnic in the park, but everyone knows you never leave trash behind. Shilonen, I'm ready to start. Paimon, give us a little more space. Oh, okay. Let's do this. Whoa, that light is Your connection to the ley lines looks good. I can sense the Lord of the Night. Your soul is remarkable. Such a strong presence. Even on par with the Lord of the Night. Looks like the Lord of the Night has accepted this name and acknowledged you as its bearer. No surprise there, considering we only got this far because of her. Stable connection to the ley lines, no unexpected fluctuations, both good signs. How do you feel, Traveler? Then it looks like your ancient name is good to go. That's great news. Wait, look, something's coming! No need to panic, Paimon. The damage to the ley lines has allowed these soul-like beings to leak out onto the surface. It's just because of the ritual. It makes it so that everyone can see them. I know they look like ghosts, but it shouldn't last long. Although, there shouldn't be this many.
Lonan, stop the test! We've already confirmed what we came here for. Got it. What's going on? I see. It wasn't just escaped souls. The ritual attracted all the souls in the surrounding area. Surrounding area? The Night Kingdom is getting weaker by the day, especially in its capacity to accept souls. After death, many souls fail to return to the ley lines. Once a soul becomes lost, it can never return to the Night Kingdom. Lost souls can only wander listlessly, gradually fading from existence before disappearing entirely. Please, take me back. I cannot disappear. So the connection we established to the Night Kingdom, that's what drew them here? Yes. The Traveler's soul is powerful, so the echoes coming back from the Night Kingdom were loud and strong. Some of these souls never made it to the ley lines. Others escaped from the Night Kingdom, and even more don't come from Natlan. Complicated doesn't even begin to describe it. So, they've always been around? We just couldn't see them most of the time?
We can try. Returning souls to the ley lines usually requires a complex ritual. But we don't have time for that. And neither do they. That's exactly why my people turned to vessels like Auroron. He has a remarkable ability to but most of— So, you're saying there will always be those that we can't save? That's right. But saving some is still better than saving none at all. After all, souls that disappear can never be reborn. That has to be true loneliness. Knowledge that you've been abandoned by the world, even in death. Yeah, we should try to save whoever. Vichama, is that you? Oh, I know you. I didn't think we would meet again, especially like this. Using the Spirit Speaker Stone meant so much to me. Thank you, Citlali. I finally had the chance to say that in person. Enough of that. What happened to you? Wait, you're from the Scions of the Canopy? During the battle, your tribe was... It's okay. The battle finally gave me the chance to fulfill my dream. Back then, I missed my chance at the Night Warden Wars. I wasn't about to let that happen twice. I scouted the location and direction of the attacks, so I could tell Chief Wyna the safest way to evacuate. Those with grappling hooks escaped through the air. Everyone else banded together on the ground to break through the front. But people needed information, so I stayed behind until the very end. Oh, you're a true hero. Thank you, but that's not why I did it. I did it for the future of my tribe and the future of Natlan. The battle gave me back my sense of purpose, that's all I wanted. And anyway, I was supposed to see Malco again. I thought we would witness, but the Night Kingdom rejected me. Even though you're a hero of Natlan? I'm sorry. The Lord of the Night didn't do it on purpose, I can promise you that. The ley lines are in terrible I know. I get it. It just feels like fate is mocking me. No, it hasn't been long since the battle. The door to the Night Kingdom should still be open to you. Give me some time. I'll think of something. Is that even possible? It doesn't matter. I have to try. A hero of Natlan. This feeling. Is this the Night Kingdom? Looks like this method worked on you. Thank you. Thank you so much. People don't always have the nicest things to say about you, but shows what they know. That's a given. I hope you come back to us soon, Vichama. If I may, what about the others? Can you save them too? We're sorry. Don't apologize. You're doing everything you can. Let this land bear witness to my final... From now on, may every soul in Natlan find haven and home. I promise you, Vichama. Thank you. People... Goodbye. Let me go back. Let me go back. Please, my child is waiting for me.
I'm sorry. Too much time has passed. There's nothing I can do. Nothing you can do? Is this the punishment I deserve? Home? Here? Home? She's one of the souls that overflowed from the Night Kingdom. She can no longer go back there. Home. We're sorry. If there was... Home. She's at her limit. Just getting here has taken... Let me go back. Let me go. The Night Kingdom isn't responding. That means its doors are closed. Why? I fought my entire life. I'm sorry. The lane lines are overwhelmed, and the Lord of the Night has no strength left. Why? Me? Who am I? Does it even matter who I am? Of course you matter! Wait! Absolute helplessness. I'm sorry. Save me! Don't worry. I can help you. Just hold on. The Night Kingdom. Thank you. Oh, you must be from the Masters of the Night Wind. Seat Lolly. Seat Lolly. What a beautiful name. Dazzling, just like a star. I can't disappear! It hasn't been long since he died. I can still try to save him. I can't. I can't. Watch out, Sea Lolly! The Abyss is corrupting him! Disappearing. You are. I'm sorry. The Abyss has corrupted his soul from the inside. Even if we could send him back to the Night Kingdom, it would only make the situation worse. I know. But it's too late. Oh no! Saurian souls can be affected Their souls are still intact. I should be able to help. Hold on! Is that... That's right. I recognize him, and the two souls next to him should be his Well, it all makes sense now. That must be why he looks so happy right now. They're finally reunited. When was the last time Io slept? From what Kachina said, it's been a while, but now that he's seen his grandparents... Kachina's taken me to meet Io before. He's always... But
whenever his grandparents started to sing. I think it's a song from when. That's amazing! Io is so... Io can finally get a good night's sleep. Still, it's not like this can go... No, their time is running out. I have to send them back to the Night Kingdom before it's too late. What's wrong with them? They don't want to go. I know you don't want to leave Io, but you can't stay here. You're running out of time. If you don't go back to the Night Kingdom now, you'll disappear in a few days. They've made their position clear. We want to stay by his side, no matter what. I don't... What fate? Yes. They will gradually fade away, painfully and slowly. But that is their choice. For the next few days. That's the only way to prevent more souls from suffering. Once all traces of abyssal power are removed from the Night Kingdom, the pyro... So we're not just fighting for the living, but for the dead too! What dream? Oh yeah! But it's although it wouldn't be the first... Even in its fully... In theory, that means Conrian souls shouldn't be drawn to the presence of the Night Kingdom. One thing's for sure. Well, he usually keeps his cards close to his chest. If we want to know what... Anyway, let's focus on the final battle. That's the most important thing right now. Good or bad, happy or cruel, I just... wish I could have done more. Hey, don't apologize. None of this was your fault. I guess you're right. If we want to... It's just another reason why this battle is so important. Traveler, before you set off, remember to give your ancient name to the Pyro Archon. And then, the rest is up to you. And don't forget, we're all cheering for you. Hey, bye மக்களே. Saturaday wish. என்ன சொன்ன? Short live is over now. Bye மக்களே. Sorry. முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வெயிட் பண்ண சொல்லு. Okay, bye bye. Night live போட்டா பார்க்கலாம். Bye bye. See you tomorrow.